Now, మన next ప్రసంగం practicing advocate at the Honorable High Court, Telangana and Honorable Supreme Court of India, Chiranjeevi T.S Subha Rajeswari garu alias Muvva garu from Hyderabad. వీరు ప్రసంగిస్తున్న అంశం అయోధ్య బాలరాముడి ప్రయాణం. Bowing my head to the supreme consciousness that united us today in the divine space of Sri Ramanarayanam temple to speak, listen, learn and express our Rama Bhakti. I would like to extend my gratitudes to Sri Ram Garu, Thavaasmi organization, Valmiki Research Center and the Ramanarayanam family for organizing such a platitudinous project and making me a part of this noble cause by inviting speakers like us who have opportunity to learn the scriptures, law of the land, history of this great nation and the legend Ramayana to pass it on to the future generations. I am indebted to Thavaasmi and especially Sri Ram Garu for inviting me to throw light on the various dimensions and dynamics of legal, historical and other facts pertaining to the sensational judgment of Ayodhya verdict, which was decided by the highest court of this country, the Honorable Supreme Court of India, by modifying the judgment and decree passed by the Honorable Allahabad High Court, by deciding whether the land of 2.77 acres belongs to Sri Rama himself or the Muslim community. The Ayodhya judgment contains 1045 pages and is a conglomeration of several statutes, scriptures, architectural artifacts, archaeological excavational information, travelogues, gazettes and whatnot. And all these evidences were meticulously considered, observed and noticed by the honorable courts of this country. The Hindus since 500 years have been agitating in various forms that there existed a temple which belonged to Lord Sri Rama, and the Muslim communities have been agitating that particular 2.77 acres of land was constructed by Mir Baqi, the commander of Zahiruddin Muhammad Babur in 1528. The Allahabad High Court has clubbed the 4 suits in this particular matter, which were filed in the Honorable Allahabad High Court, which says that Gopal Singh Visharad filed by claiming the right to worship the disputed site. And Nirmohi Akara, a group which belongs to the sages and seers of this holy land, claiming the management and control of the disputed site. The Sunni Central Board of Waqf, which belongs to Uttar Pradesh, claiming ownership of the inner courtyard of the disputed site. And now comes the hero of the evening, Sri Ram Lalla Virajaman. The petitioner, Sri Rama, reincarnated himself as a minor and claimed the entire site as a divine juristic entity. The Allahabad High Court decided and tabulated the 4 suits by examining 88 witnesses and marked nearly 138 documents for the plaintiff's side and relied upon nearly 38 exhibits on behalf of the defendant sides.
The concerned court of law relied upon religious texts, travelogues, gazettes, translation of inscriptions on the pillars, reports on the archaeological excavations, photographs prior to the demolition of the temple or probably the mosque, and artifacts at the disputed site. The depositions of the 88 witnesses ran nearly for about 11,000 pages. The sublime essence of this case deals whether there really existed a temple of Lord Sri Ram at the disputed site, which was constructed by the great Indians, or whether a temple was demolished by Babur or at his behest, his commander Mir Baqi, whether a mosque was constructed on the remains and by using the same material of the temple, by vandalizing the temple and then using the material of the temple to reconstruct the mosque, or whether they suit property according to the faith of Hindus, that the disputed site itself is the Janmasthan of the Lord Rama. In the appeal before the Honorable Supreme Court of India, as a first appellate court, the highest court of this country, the entire evidence on record was considered and held in categorical terms that the disputed structure is in fact the birthplace of Lord Rama himself, and there existed a temple which was demolished and destroyed and vandalized to a great extent, and a mosque was subsequently raised by utilizing the same material of the temple. The right of the deity Sri Ram Lalla Virajavan upheld by disallowing the contentions and claims of the Sunni Waqf Board. The Union of India was directed to allot a separate land as a compensation claimed by the Muslim community for construction of a new mosque. I would like to brief about certain evidences which were considered and contemplated by the Honorable Supreme Court of India in its Ayodhya verdict, which goes like this. The Archaeological Survey of India was ordered in 2003 to discharge the duties of excavating and unearthing. The ASI utilized the ground penetrating radar technology to find an anomaly, which means that in any case there could be a man-made object or structure of historical significance inside the earth. Astonishingly, 90 trenches of 5 into 5 meters were found layer after layer, pillar after pillar, period after period. You can have a glimpse of the pillars which were found. The ASI team inside the mosque encountered 12 pillars of black granite, and lower part of the pillar constructed contained Purna Kalasas. There were enormous structures of Hindu gods and goddesses which were badly defaced and ransomed, according to the archaeologist K.K. Muhammad, who belonged to the ASI team. Terracotta idols were associated with the temple, which were visible as they excavated the substratum. Idols of women drummers, animals, terracotta figurines were desecrated, which do not affiliate to Islamic architecture, as Islam prohibits engraving living human beings or any living beings for that matter. Moreover, the report submitted before the courts of law accommodated detailed analysis of 47 pillars, incorporating Makara Pranali, in our language, the English language, crocodile, Purna Kalasas, Shikaras, elephants, which distinctly establish the Islamic iconoclasm.
the Honorable Supreme Court of India due to human force or iconoclasm. You can view the defaced human godly structures, the Purna Kalasa in the top, the pillar bases, the trenches, the Devi Devata Vigrahas, the living beings which were found on the basis of the mosque. And coming to the crucial evidence, the Vishnu Hari Shila Falakam. The Vishnu Hari Shila Falakam, out of nowhere, while excavating the entire premises of the 2.77 acres, all of a sudden just came and appeared before the ASI team. It was not implanted, it was not planted evidence, but Vishnu Hari Shila Falakam is as old as the 17th century or probably more. And this Shila Falakam mentions that there existed a temple of Lord Vishnu who reincarnated in the form of a Rama and who is the one who is a resident of this Ayodhya to take care of his devotees, and he is the king of this entire Rajya, and that was mentioned in this Vishnu Hari Shila Falakam. Moving forward with the literary sources which are encountered in the sensational Ayodhya judgment. In the year 1604, William Finch, I forgot to mention about this. Although this is irrelevant to our paper, but this part 3 and fundamental rights of the Constitution describes and portrays and visualizes us with the Ramarajam, which is the basis and foundations of the Constitution of India. Coming to the literary sources, in the year 1604, William Finch, in his book Early Travels in Eastern India, accounted in his book that people visit the banks of Sarayu to take holy dips or plunge into the river of Sarayu, and priests at the Ramkot recorded the identities and names of the pilgrims who attended the temple. It is for us to notice that this book, William Finch, authored by William Finch, Early Travels of India, does not whisper about namaz. Another traveler by Joseph Typhon Heller, in his book Historiquities, Geographic India, mentions that there existed a Bedi in the Ramkot. Bedi means a cradle, and cradle is utilized for the person who is newborn. And to our knowledge, Joseph Typhon Heller has lived in India for almost 40 years, and especially in the province of Ayodhya for 7 to 8 years. And he never mentioned about Islamic constructions of mosques, or about any namaz, or about any particular incident that there already existed a mosque in that particular place. Another Islamic account, which was a direct giveaway, was of Aini Akbari. In the Aini Akbari,
written by Abdul Fazl. It mentions about the Audh, which is Ayodhya, as a resident of Lord Sri Rama. And Lord Sri Rama was born in this particular place besides the banks of the Sarayu, and there existed a temple which belonged only and only to Lord Sri Rama himself. Robert Martin an Anglo-Irish author and a civil servant at that time, mentioned in his histories, antiquities, topographies of eastern India that Ram was worshipped in the region of Ayodhya, and destruction of temples all over the Ayodhya and erection of mosques are rapidly increasing in Ayodhya. The extremely crucial evidence of Muslim accounts which were mentioned in the in the Ayodhya verdict decided by the Honorable Supreme Court of India was by Muttavalli, or the superintendent of the mosque of the Babri Masjid. We find a case in the Faizabad district court immediately after the 1857 revolt, which is Sepoy Mutiny, that 25 Nihang Sikhs have entered into the Babri Masjid and erected a symbol of Lord Sri Rama and have written on the pillars of the walls as Ram Ram and left the place by creating a chaotic chaos. But in his petition, he mentioned that the mosque as Ram-e Janmasthan, which clinches the issue that the mosque by vandalizing the Hindu temple, which indicates a clear-cut case of smash and grab scenario. Nowhere in the world a mosque will have a name as Janmasthan. So they just vandalized and they kept the same name and they continue to worship their God with that name which belongs to Lord Sri Rama. Now coming to the religious texts, I would like to elucidate the slokas pertaining to various scriptures which acted as a crucial evidence in the Rama Janmabhoomi verdict. The addendum observed that Valmiki Ramayana associates the birth of Lord Sri Rama with Ayodhya. The Brihad Dharmottara Purana mentions that Ayodhya is one of the most sacred and pious pilgrimage center out of the 7 pilgrimage centers of this world. Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwarakadischaiva, Saptaita Mokshadayaka, out of which the Ayodhya stands first. The Balakanda of Srimad Ramayana by Valmiki Maharshi says, Prodhyamane Jagannatham Sarvaloka Namaskritam Kausalya Jayadramam Divyalakshana Samyudam. Religious scriptures which are main sources of the Hinduism are the foundation of which faith of the Hindus are concretized. The Valmiki Ramayana is the main source of the Lord Sri Rama and his deeds. The composition of Valmiki Ramayana dates back in the period way before the Christ has born into this world and also is known as the Adi Kavya. The Skanda Mahapurana stands as the most gigantic ones amongst all the Puranas. And specifically, Vaishnava Kanda of the Skanda Purana mentions a chapter separately about Ayodhya Mahatyam, where the shlokas are accurately mentioning the birthplace of Lord Sri Rama. Tasmat sthanata eshane Rama janma pravartate janma sthanamidam proktam mokshadi phalasadhanam Vigneshwara purva bhage Vasishta uttare tatha Lomasa dakshine bhage janmasthanam tatasmitam. The shloka mentions that to the northeast of the spot of the river Sarayu, the Lord Sri Rama was born. To the east of that spot, Vigneshwara lies. To the north of this spot, Vasishta is seen. And to the west of this spot, Lomasa exists.
This acted as a very crucial evidence of Skanda Purana in this verdict. And another shloka which belongs to the Skanda Purana, Yad drishtva cha manushyasya garbhavasayo bhavet vina danena tapasa vina tirthe vina makaihi navami divase prapte vratadari hi manushaha snanadana prabhavena muchyate janma bandhanat. By plunging into the river of Sarayu itself on the Ramanavami, simply vanishes and cleanses all our misdeeds. It attains us with liberation and moksha, says Skanda Purana. Another very important evidence which was considered by the court is Tulasidas Ramacharita. In one aspect, it appears that Tulasidas acted as a direct evidence of the situation which was going on in the Ayodhya. Ram Janam Mandir Mahi Turi Masjid Banai Jabahi Bahu Hindu Hate Tulasi Kini Hai Diniyo Meer Baki Avadh Mandir Rama Samaj Tulasi Rovata Hridayati Trahi Trahi Raguraj. In this shloka, in this particular poem, Ramacharita of Kalidasa mentions that there is unstoppable destruction which is happening in the province of Ayodhya. This particular Tulasidas is present at the moment. Mir Baki, who is the commander of Babur, is vandalizing and demolishing and destructing the temples of Ayodhya. And this poor, helpless, hopeless Tulasidas is crying and venting his tears, but he is unable to do anything but to call the Lord Rama as Trahi Trahi Raguraj. You yourself come onto this earth and please save your Janmasthan. This was mentioned in the Ramacharita. The fighting skill, the fighting skills, the right and timely actions of the Ikshvakus, the Solar dynasty is so evident that when the entire world is unable to resolve the mystery, the Maryada Purushottama, the Ayodhyapati, Sri Ram Lalla Virajaman manifested himself as a petitioner, as a minor, and fought his case in the courts of law in a sagacious and efficacious manner without utilizing his Brahmastra and Kodanda. He unleashed the pointed legal arrows to dispel the darkness and throw light of his existence, which is traceable from Treta Yuga till date. One side, we feel delighted, and the other side, it appears that we, as the citizens of this Veda Bhumi, have failed to preserve, conserve, and protect our temples, or the temple architecture, and the Archa Swarupas of our gods, which is a basic spiritual obligation of every person on this planet, which we are duty bound to do so. We have to question ourselves again and again and again. If this type of demolition can happen to the virtuous, victorious, and righteous Rama himself, who is an embodiment of virtues, whose names have entered into the annals of the history, whose name and deeds and actions have entered into each and every nerve of the Sanatani, then just imagine the stake and challenges it takes to invite and reignite towards our people in order to protect our holy books, scriptures, sculpture, temples and its architectures, science, philosophy, and in a nutshell, the entire civilization.
It is not a duty of is it not a duty of every Indian citizen or every Sanatani to revere, respect and rejoice and develop an impregnable faith on Lord Sri Rama? Of course, the Honorable Supreme Court of India pronounced a judgment in regard to the Ram Janmabhoomi. But it is our duty as citizens of this Punya Bhumi to preach, practice and profess the greatness of the sages and seers of this holy land, the kings and emperors who have molded our life, lifestyle, ethics and morality. 500 సంవత్సరాల పాటు పోరాటాలు చేసి 70 సంవత్సరాలుగా న్యాయ పోరాటాలు చేసి ఎందరో త్యాగధనులు తమ జీవితాలను అర్పించి, ఎందరో పుణ్యాత్ములు తమ ప్రాణాలను అర్పించి, ఎందరో మేధావులు తమ మేధస్సుని వినియోగించి రాముడు జన్మించినటువంటి 2 ఎకరాల 72 సెంట్ల కోసం ఎంతో యుద్ధాలను, ఎంతో ఆవేదన, ఎంతో రక్తాన్ని, ఎంతో మానసిక క్షోభని వెచ్చించి ఆ 2.77 ఎకరాల భూమిని సంపాదించుకున్నారు. అటువంటి ధర్మాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవన విధానాన్ని తెలియజేసే మహాకావ్యమే వాల్మీకి విరచితమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం. శ్రీరామాయణం సకల వేద సారం, ఆ భగవంతుని దివ్యానుగ్రహ సారం, సత్య ధర్మ మధుర సుధాపూర్ణ కాంచన రసం, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య తత్వ ముక్తులకి అదొక ఆధార కాసారం. భారతీయ పావన జీవన సంస్కృతికి అదొక మహా దర్పణంగా ఉంటూ యుగ యుగాల భారత జనుల హృదయ క్షేత్రాల్లో తరుగని నిధిగా నిలుస్తూ నర నరాల్లో కణ కణాల్లో ప్రతి జీవన చర్యలో ఆ రాముడు, ఆ రామతత్వం, ఆ రామాయణమే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మానవత్వపు శిఖరాధిరోహణం చేసినటువంటి ఆదర్శ మహోన్నత మానవ స్వరూపుడు, పుంసామోహనుడు, పరమాత్ముడు, మాయామానుష విగ్రహుడు మన శ్రీరాముడు. అటువంటి రఘుపతి నడిచినటువంటి ధర్మ పథంలో నడిచి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామానుగ్రహానికి పాత్రులైన భక్తులు కాకాసురుడు, సుగ్రీవుడు, జటాయువు, హనుమంతుడు, శబరి, విభీషణాది ఇత్యాదులు ఆనాటి త్రేతాయుగం వారైతే నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా అని త్యాగరాజుల వారు శ్రీరాముల దివ్యనామ స్మరణ చేయుచున్న చాలు ఘోరమైన తపములను కోరనీటికే మనసా అని రామదాసుల వారు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు అని అన్నమాచార్యుల వారు పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం పరిపాలిత సరసిజ గర్భాండం పరమ పవిత్రే కృతపాషాండం అని సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర గారు ఎందరో వారి విధి విధానాలు వేరైనా కళము పట్టి ఒకరు, గళము విప్పి ఒకరు, ఆయుధాలు పట్టి కరసేవకులు మరికొందరు వారి ధర్మాన్ని, వారి రాముని పట్ల ఉన్నటువంటి భక్తిని ప్రకటించుకున్నవారు. అంతేకాక తమ మేధస్సుతో, తమరి గళముతో రాముడు జన్మించినటువంటి జన్మస్థానాన్ని న్యాయ పోరాటం ద్వారా మనందరికీ తిరిగి అందించిన వారు మా న్యాయ వ్యవస్థ వారు. వీరందరూ వారి బాధ్యతల్ని ధర్మాన్ని భరించు, ఆచరించు, తరించు అని వారికి తోచినటువంటి విధానాల్లోని మనకు తెలియజేశారు. మరి మన ధర్మం ఏమిటి, మన ధర్మం ఏంటి, మన బాధ్యతలు ఏమిటి అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే
భావి తరాలకు రామనామామృతమే ఒక నవజీవనం కావాలి. ఒక నాంది అయి, ఒక పునాది అయి, భావి భారత విశ్వ సామ్రాజ్యానికి అదొక ఆదర్శమై, ఒక అంతర్భాగమై, ఒక ఆలోచనై, ఒక ప్రణాళికై, సర్వే జన సుఖినో భవంతు అన్న ఆర్యోక్తికి రూపధారణం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి పైన, మన పైన విశ్వశాంతి రావాలంటే ఒక్క రామరస నామామృతం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ఒక రాక్షసుడు, ఒక శత్రువైనటువంటి మారీచుడు రాముడు ధర్మానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అని తెలియజేసి కొనియాడినటువంటి గొప్ప మహోదాత ఔదార్య సద్గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు శ్రీరాముడు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి భార్యని అగ్ని పరీక్షకై పంపించి, అడవులకు పంపించి అగ్ని పరీక్ష గావించి భార్య యొక్క డిగ్నిటీని కాపాడి ఈనాటికి రాముడు అడవులకు పంపించాడు అని మనం అనుకునేలా చేసుకున్నటువంటి గొప్ప భర్త శ్రీరాముడు. సీతాదేవి has been proven. She's been proven as pious woman. కానీ ఈ రోజుకి కొంతమంది రాముడిని నిందిస్తూనే ఉన్నారే చాలా మంది. అటువంటి రామరాజ్యాన్ని పునఃస్థాపన చేయాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్లో తవాస్మి ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి, లేదా నారాయణ కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి, లేదా ఈ రామనారాయణ ప్రాంగణంలో టెంపుల్ ట్రస్టీస్ కానివ్వండి, పూరించినటువంటి ఈనాటి శ్రీరామాయణ శంఖారావం, ఈ శంఖారావ ధ్వనులు దశ దిశలా వ్యాప్తించి విశ్వవ్యాప్తమై రామరాజ్యాన్ని పునఃస్థాపన జరిగేటటువంటి విధానంలో ఈ సంకల్పం, ఈనాటి కార్యక్రమం, ఈ సదస్సు విజయవంతం అవుతుందని, రాబో తరాలకు ఇదొక నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని కోరుకుంటున్నాను. రామాయణంలో రాముని జీవితంలో మనుషులే కాదు పశుపక్షాదులు కూడా ధర్మాన్ని కాపాడాడని. ఒక ఉడత సైతం, ఒక చిన్ని ఉడత, ఆ ఉడత సైతం సేతు నిర్మాణంలో ఎంతో దోహదపడింది. అలాగే నాలాంటి ఒక చిన్న ఉడతకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీరామ్ గారికి, రామనారాయణ ఫ్యామిలీ వారికి, మరియు ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అంతేకాక ఈ శ్రీరామాయణ శంఖారావానికి విచ్చేసినటువంటి మహానుభావులకు, శ్రీరామ కటాక్ష లబ్ధ విభవ జనులకు, మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా వీక్షించేటటువంటి ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతాంజలిని ఘటిస్తూ నమస్కారాన్ని ఘటిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమంలోని నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. మహాద్భుతం. Such a profound and impactful speech. Thank you so much for enlightening us, ma'am. And నిజంగా ఇలాంటి గొప్ప కూతుర్ని కన్నందుకు వారి తల్లిదండ్రులకి శిరసామి వందనాలు. అండ్ ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. బట్ మువ్వ గారి అమ్మమ్మ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మువ్వ గారిని సత్కరించవలసిందిగా నారాయణ కుటుంబ సభ్యులందరినీ పెడుతున్నాం.
చిన్న విషయాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. మువ్వ 23 ఏళ్ల వయసు కలిగినటువంటి మువ్వ ఈ మధ్య కాలంలోనే న్యాయవాది వృత్తిని చేపట్టింది. ఈ సంస్థకు రాముని కొరకు తప్పకుండా తన వంతు న్యాయ సంబంధితమైనటువంటి ఏ సహకారాన్నైనా అందించడానికి ముందుగా ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మన మువ్వ గారిని రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ గా ఎన్రోల్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి వైస్ ఛాన్సలర్ నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ GSR కృష్ణమూర్తి గారు ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు. బిగ్ అప్లాస్ టు దెమ్.